Amukira ngeithi miaraho ya umuthe hari tariki 18 mweri wa kere mwaka wa 2026 ngihoka ati muthenya waku no urathie na mbere gutamburuka oro wega ni wega ni guthie na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV maya ni mohoro gitau utawari bitu na njira ya Shikoni Wangui wa Mwangi ni njitagwo Mumbi wa Chege na tukirika mohoro-ini maitu atongoria akuma ngathĩ itiganĩte kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ makumithitie ngirimiti ya ũruti wĩra gatagatĩ ga kaunti ya Nairobi na thirikari nene ĩrĩa ĩrekeranĩirwo mũthenya wa ira ta gũkorwo ĩrĩ mũgarũ na watho kuona ĩratabanirio hatarĩ gũkuruhania mũingĩ wa Nairobi ona kana gũthingatithia gatiba ya bũrũri. Senator Edwin Sifuna na mũmbunge Babu Owino marutĩte mũkana wa gũthiĩ igoti-inĩ kũrũgamia ngirimiti ĩno kumana na gukinyanira guku magikomithia Governor Sakaja ta gukorwo onanetie ni aremetwo ni wira wake ta governor. Reke tuthikiririe miario ya atongoria aya. I am compelled as the area senator to respond to yesterday's events at State House that saw the head of state and the governor of Nairobi sign what was dubbed a cooperation agreement ostensibly to cover some critical areas in the functions of the county government. As you are aware, Article 96 of the Constitution places the responsibility of defending counties and their governments on the Senate, in which I serve. Article 186 of the Constitution of Kenya and Section 5 of the County Government Act define the roles of the different levels of government, setting up clear boundaries for functions of the two. Additionally, the Intergovernmental Relations Act outlines the frameworks for consultation for effective devolution. The framers of the Constitution, in conceiving these clauses, intended devolution to work and thrive for the people without deliberate regression that would result in the national government purporting to step in to rescue devolved units. President Ruto, in his speech at the signing, claimed that the same was pursuant to the Urban Areas and Cities Act, a legislation put in place prior to the implementation of devolution. He claimed the cooperation agreement was, in his words, 14 years late, forgetting the fact that he has in fact been at the helm of political leadership in all those 14 years, first as deputy president from 2013 and now as the president. One wonders why he has just suddenly become aware of the Urban Areas and Cities Act less than 18 months to the 2027 elections. From the onset, I wish to state that my office was neither involved nor consulted before this decision was taken. Indeed, the so-called cooperation agreement itself acknowledges that no public participation was conducted prior to the signing yesterday, a violation of the Constitution that is too egregious to ignore. To then provide in the same agreement that it would be subjected to public participation after the fact is not only disrespectful to the people of Nairobi, but the clearest indication that it is anything but what we are being told it is. What's worse, the agreement is meant to take effect within 14 days, and one wonders whether any meaningful public participation can be had in such a short period. The agreement in clause 6.2, in fact, states anticipates the outcome of the proposed public participation, limiting it to amendments and forgetting that the people in their righteous might have the option of rejecting the whole agreement in total during that public participation. Secondly, the steering committee established to oversee the agreement is very national government heavy. Of the 12 members of the committee, a whopping 2/3 are appointees of the national government. From its structure, the governor will play subservient to the prime cabinet secretary, making Sakaja effectively the new deputy governor of the county of Nairobi. This, to me, is not cooperation, but a takeover. Thirdly, just last week, the governor of Nairobi City County, Johnson Sakaja, in his address to the County Assembly of Nairobi, derided what he termed the NMS experiment that left us with a Kenya shillings 16 billion hole in pending bills and vowing to never engage in similar misadventure. I wish to remind Governor Sakaja that the Senate in fact directed that those NMS pending bills were the responsibility of State House, from where he was speaking yesterday, since the accounting officer for NMS was the comptroller. He should have used the opportunity yesterday to remind the president that thousands of contractors and workers are still owed money by State House and their livelihoods remain in peril as Ruto continues to ignore them. This agreement is a blatant continuation of the NMS model and with it, the culture of unpaid bills, weak audit systems and unbridled corruption. Fourthly, it is in the public knowledge that the national government owes Nairobians over 100 billion shillings in unpaid rates and other payables from national government institutions. Ruto throwing around the figure of 80 billion as a symbol of his generosity to the people of Nairobi is nothing but a ruse. Fifthly,
the national government continues to hold on to functions that are solidly county functions under the 4th schedule of the Constitution. For instance, the Constitution recognizes only 2 levels of roads, and that is national trunk roads and county roads. Kenyans must note that national government agencies like KURA and KERA continue to insist on doing roads in Nairobi when they clearly need to hand over those roads and the attendant resources to the county government of Nairobi. In fact, the late Baba Raila Amolo Odinga repeatedly called for the disbandment of these 2 agencies, going so far as including the full unbundling of the functions in the MOU he signed with President Ruto in March of 2025. Ruto continues to not only ignore that MOU, but to actively violate it as demonstrated by the so-called cooperation agreement. In addition, there exist constitutional and legal ways to channel funds to specific counties in recognition of their unique needs and status. These include additional allocations and conditional grants. Examples of these grants include grants to counties to construct headquarters and industrial parks. By the way, you should know Nairobi doesn't receive any of those funds, but other counties receive. If indeed we needed national government to build a world-class market at Gikomba, we can channel resources to the county government of Nairobi to build that world-class market through similar instruments. Lastly, it is my considered view that arrangements such as NMS and the proposed cooperation agreement unnecessarily obfuscate and complicate oversight and accountability processes by the assemblies, the Senate, and the Office of the Auditor General. The President at every turn dismisses concerns raised by both the people and their representatives as noise. He asked those with alternative ideas to give those ideas. Mr. President, I have said before that it is possible to govern and achieve development within the confines of the law, and I want to demonstrate this today. Here is what I would have done. Number 1, direct that all national government agencies that owe monies to the people of Nairobi immediately clear their obligations, which are in excess of Kenya shillings 100 billion, and let the County Assembly of Nairobi ring-fence those monies towards development projects, including roads, markets, drainage, garbage collection, and the payment of pending bills. By the way, Nairobi still holds the highest amount of pending bills, over 100 billion shillings, so that if we were paid the 100 billion shillings that the national government owes us, we can clear those pending bills. Number 2, immediately transfer all county functions to counties in accordance with the Constitution and the MOU that you signed with Raila Odinga. Dissolve KURA and KERA as per his advice and channel all their budgets to the Nairobi County government to do our roads. Number 3, utilize existing legal instruments such as na riu aikari ha Gatundu ya muhuro matigitwo magitara hathara thutha wa mbura ya ruhuho gutiga mwanangiko munene makiria na kugwithia miti barabara-ini. Riu kana waya cia thitima nacio nirikitie kugwirwo ni miti na gucungiriria nduma nene matura-ini mamwe guku micii imwe igithario ni mbura iyo. Matthew Ndungu ena riboti ino makiria. Niguo kurahana barabara-ini nene ya guthie tauni-ini ya Gatundu hwayo ira miti ino iragwithirio ni mbura ya ruhuho ikihinga bara na gutharario kui matura-ini matiganite. To barabara-ini gwika mwanangiko uyu wa mbura ya ruhuho uronekanire, wa ici cia thitima ikigwirwo ni miti na gucungiriria wagi wa thitima micii-ini, aikari makiuga nduma no irathamakaga itura-ini riri. Ndeto ino ya mwanangiko uyu wa kihurukanio kigioka kia hinahi kia mbura nene nigiarikia gutuhingira bara ino itu ya Gatundu South mwena uyu wa umite na guku wa Mwangi nigiatuhingira hena mitite 6 uguo yagwa na niturageria muno uria tukuhota kumieheria bara na nitwakihura thimu tunyitanire na anake mehaha anake ega aria marikia kuhurira thimu. Kuratuko na micini irakinyirwo ni uritu wa mbura ino, aikari makiuga imwe yayo nirikitie guthario magitariria matire mona mbura teno. Rubaru ni tondu rwa kuhora nginya miti turona migiti imiembe kigwa mugunda na ndukire mundu iyo ni disaster tondu mundu gikiuga atiriri ni akihitia ni miti gukorwo ni yakohoka no riu ino ibarabara ri ndigite ehere kana emunyu gukiri uguo ni maikitie ritana kuri ruhonge rwa kuhitana na mogwati na kuri thirikari ya Kiambu kweheria miti ino barabara-ini niguo kuninira aikari ugwati ta miti ino ya barabara. Ndiyo thirikari county government kana nira iciria undu ucio kana hihi ni amahati kuhurirwo thimu no kuhana atiriri miti yothe ihurite barabara ino ibati ukorwo riu bara ino ekirwo ngari icenjie mundu ragera bara ino agere mwena ungi. Ndume ino no itumaga kugia na mitino ingi
o hindi ria mbura iraira ni kugea na mist ino ni undu wa urugari uria watinda kuo na barabara ndungiona wega gutari no utheri ni meke na ihenya mebange matahote gutucokeria thitima tondu ni ona ndakihota hatiri undu ingikihota kwa ihinda riri nio enye mage na mituki macokeria andu thitima. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Mathew Ndung'u wa Mbugua. Na aikari a gĩcigo kĩa Mbere ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Embu nĩ magũmĩirwo nĩ ũnyihu wa maĩ thutha wa njũĩ nyingĩ arĩ nĩ hamwe na rũĩ rwa Ena gũkorwo ihuĩte ũndũ ũrĩa rĩu ũramatindĩkĩrĩria gũthiĩ thabarĩ ndaya magĩetha maĩ ma kũnyua na ma mahiũ mao. Aikari aya maugĩte ũyũ nĩ ũndũ ũhotometie mĩhang'o yao ya ũrĩmi na mĩhang'o yao ya o mũthenya, rĩu magĩtangĩka nginya kuona maĩ matheru ma kũnyua na ma mahũthĩro mangĩ, makĩenda thirikari nene kũingĩrĩra na kũhe arĩa mahatĩrĩirio makĩria irio. Mvua ilikosa, maji ndio hiyo imekauka, unakuta mkaanji ako na tabu, kwa sababu maji ndio inasaidianga watu sana. Unakuta hata chakula imeisha, ng'ombe ndio hiyo, hata hakuna maji ya kunywa. Na si watu wote wako na maji ya Ewasco, ni watu kidogo. Ikiendelea hivyo watu wa mambo yanaweza haribika. Lakini tunaomba Mungu mvua itanyesha tu. Na hata tukiomba Mungu na serikali tuangalie ione hii watu wako na shida kidogo wasaidiwe. Sisi tuko na shida mingi sana kwa sababu mvua ikunyesha, mashamba hakuna chakula, mto ndio hii imekauka. Sasa hata nauliza mifugo yetu itaenda wapi? Itakunywa maji wapi? Maji sasa tunachimba nini huku masimo, kama ni ya kunywa unaenda kwa neighbor ule ameweka hii maji ya Ewasco. Na sio utapewa bure, lazima ununue. Sasa kama una pesa utapata hiyo maji utakunywa hii na hata ugonjwa utaona itakunja tu. Hii inahitaji msaada. Kwa sababu kumekauka kabisa, ukiangalia kwa mashamba hakuna kitu. Na etĩkia a kanitha wa Gatoreki nĩ manjĩrĩirie thikũ 40 cia kwĩhinga kũhoya na gwĩka ciĩko cia tha, ũndũ ũrĩa wambagĩrĩria na gatatũ ka mũhu kũrĩa mahakagwo mũhu thithi rĩrĩ arĩ ihinda rĩa mbere rĩa Akristo na Aithĩramu kwambĩrĩria kwĩhinga marĩ hamwe, kuona ona Aithĩramu nĩ mambĩrĩirie mwĩhingo wa Ramadhan ũmũthĩ, ta ũrĩa Wambui wa Icũgũ aratarĩria. Akristiano a Gatoreki marokire gũkũngũĩra igongona rĩa mitha ĩrĩ njĩra ya kwanjĩrĩria ihinda rĩa wĩnyerekia na njĩra ya kũhakwo mũhu thithi. Nĩ ihinda rĩa thikũ 40 rĩrĩa etĩkia aya mehingaga kũrĩa nyama mũthenya wa gatatũ gatheru na njuma ciothe makĩnyitanĩra harĩ kũhoya na gwĩka ciĩko cia tha. Interreligious dialogue, kila wakati wanaongea, tunaongea pamoja, Katoliki, Waislamu na dini zingine. Kwa hivyo ni muda wa kujua kwamba tusipigane, ule umoja unakuja na unaonekana vyema siku ya leo na siku zingine. Na kufunga sio chakula tu, kama vile Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, kufunga pia maneno yetu. Sio kuwaumiza wengine, sio kuwadharau wengine, sio kuwahukumu wenzetu na jirani zetu. Kwaresma inakuwa ni nafasi ya kurudia Mungu na wenzetu. Na kwa hivyo tunapofunga, tunafunga tukijua kwamba ni wengine tunataka kufikia, hasa wale ambao hawana. Na kwa hivyo lengo la tatu la Kwaresma ni kumaanisha kwamba tunafaa pia kuwasaidia wale ambao hawana. Lakini cha muhimu ni kujua ni safari. Tunasafisha nyoyo zetu, tunapata nguvu ya imani katika maisha yetu, na vile vile tunaendelea kutayarisha Kristu afufuka katika nyoyo zetu. Kũringana na Fatĩrĩ, mũrũgamĩrĩri parish-inĩ ya Kikuyu, Father Simon Peter, kanitha kũgerera kũrĩ Baba Mũtheru Leo wa 14, Akristiano morĩtio to kwĩhinga tu kũrĩa na ikeno, ĩndĩ gũbacĩrĩra mĩario ĩrĩa ũmwe aratamũka nĩguo kwaga gũturania na kũraga mũruna wake ngoro. Matawi yalikuwa mabichi mazuri. Wakati huu tumerudisha siku ya Jumapili yalikuwa yameshakauka. Inaonyesha udhaifu wetu katika maisha. Maisha ilikuwa mzuri, ilikuwa yatamanika, lakini kwa sasa yamekauka. Na ndio maana tunakumbushwa tuko na udhaifu mwingi sana kwa maisha yetu, na zaidi ya yote tuweze kujiimarisha vizuri katika Kristo, tuweze kuimarisha vizuri katika imani yetu ili tuweze kusimama vizuri katika maisha.
Kwa kila Jumaa tunafaa kujifunga hasa kwa kula nyama, lakini pia tuweze kusali na kutembea na Yesu katika njia ya msalaba. Ni ihinda rĩa mwanya rinyitanite kuona etikia a Ithiramu onao ni manjĩrĩirie mweri mutheru wa Ramadhan. Akristiano manjĩrĩirie ihinda rĩrĩ marĩ na matanya ma kũhoera bũrũri wa Kenya kuhakwo mũhu nĩ kĩonereria gĩa kwĩrega na gũkuua mĩrigo na wĩigĩrĩki ũrĩa ũmwe ahetwo mũtũrĩre-inĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wambui wa Icũgũ. Na tukihungukira riboti ĩngĩ mũbango-inĩ wa kũnyihia ũhũthĩri wa ndawa mĩgũnda-inĩ, Gavana wa Kirinyaga Anne Waigũrũ nĩ arugũrĩtie mathomo kũrĩ arĩmi megiĩ ũhũthĩri wa njĩra ingĩ cia kũhũrana na mĩrimũ ya nyanya. Kũringana na Waigũrũ, ũhũthĩri wa ndawa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria ũthũkangia wa tĩri marĩa matũrigicĩirie na gũkorwo arĩ ũgwati kũrĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ. Kaunti ya Kirinyaga nĩ ĩmwe ya kaunti iria itongoretie harĩ ũrĩmi wa nyanya, ĩndĩ arĩmi makoretwo magĩthiĩ hathara kumana na mĩrimũ ĩrĩa ĩgũmagĩra nyanya ta kĩgunyũ mũthemba wa tuta, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte thirikari ya Kirinyaga kwambĩrĩria mathomo kũrĩ arĩmi megiĩ njĩra ingĩ cia kũhũrana na mĩrimũ ĩno na kũnyihia ũhũthĩri wa ndawa. Na nĩ twĩna project ĩtagwo iSpot, na project-inĩ ĩyo yokire kũrora ũrĩa tũngĩ manage tuta absoluta ĩrĩa arĩmi mathumbũrĩtwo nĩyo mũno. Na twĩna project ĩyo tũramĩka kaunti igĩrĩ, Kirinyaga na Narok. Entry itũ ya gũka gũkũ Kirinyaga tũgĩũka tũkĩona county government, tũkĩmera ũrĩa twenda gwĩka na kĩrĩa twenda gũthomithia, na tũkĩenta na first gũthomithia agricultural officers na gwĩka training of trainers tukimathomithia. After that tukibanga gukorwo na mathomo ma arĩmi, tugacokanĩrĩria arĩmi tukamathomithia the integrated pest management ya nyanya na other pests. Kũringana na Gavana Waigũrũ, gĩkĩro kĩa ũrĩmi wa nyanya kaunti-inĩ ĩno nĩ kĩambatĩire kuma kũrĩ tani 46,000 mwaka-inĩ wa 2017 nginya tani 116,000 mwaka-inĩ wa 2026, arĩmi makĩamũkĩra ciringi bilioni 3.9. Waigũrũ augĩte ũrĩmi ũyũ ũgacĩrĩte kumana na makinya marĩa matacũkĩtie harĩ gũthomithia arĩmi njĩra njega cia ũrĩmi. With annual production rising significantly in recent years, the county government actively supports farmers by promoting high-yield varieties, providing capacity building, and establishing markets. These efforts have increased production of tomatoes from 46,000 tons in 2017 to 116,000 metric tons currently. This earns our farmers approximately 6.9 billion shillings annually. Agĩtongoria mathomo maya mwena wa Nyangatĩ, Minista wa ũrĩmi Ndagĩtarĩ John Gachara augĩte ũhũthĩri wa ndawa ũkoretwo ũgĩthũkia tĩri marĩa matũrigicĩirie hamwe na gũkorwo arĩ ũgwati kũrĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ. Twĩna arĩmi ũmũthĩ, arĩmi arĩa twĩnao nĩ arĩmi a nyanya, na nĩ tũramathomithia ũrĩa mangĩkũria nyanya matekũhũthĩra ndawa iria cicokaga gũthũkia mĩĩrĩ ya andũ kana ona kũrehera mĩrimũ arĩmi enyewe, na ningĩ tũteithĩrĩria arĩmi aitũ gũkorwo magĩkũria mĩmera yao matarĩ na mathĩna maingĩ. Koguo nĩ tũrenda kũmacokeria ngatho nĩ ũguo mokire kũnyitanĩra na ithuĩ. Nĩ tũgũtrain arĩmi 1,000 across 11 ward cia Kirinyaga County cia arĩmi a nyanya, na mũbango ũyũ to nyanya cika, nĩ ũrarora kĩrĩa mĩmera ĩngĩ ta kahũa, na oco nĩ tũrarora mũcere na nyeni. Icio nĩcio indo inya iria tũrageria kũrora to make sure that ũhũthĩri wa ndawa nĩ wathiĩ thĩ na nĩ tũraka kĩrĩa gĩtagwo organic farming. Arĩmi magĩtũgĩria mũbango ũyũ maugĩte nĩ mahotete kũingata kĩgunyũ mũthemba wa tuta na mĩrimũ ĩngĩ, makanyihia mbeca iria marahũthagĩra na ũrĩmi wao ũkagacĩra. Kũngĩhotekeka nĩ wega tũrĩme na ũrĩmi ũyũ nĩ mwega, na nĩ tũgũkorwo tũgĩteithĩrĩria nginyagia arĩa marahũthĩra nyanya, arĩa mararĩ nyanya, tondũ gũtirĩ na ndawa iratigara thĩinĩ wa residue. Koguo ũrĩmi wa organic nĩ mwega na nĩ ũrĩmi ũngĩkorwo ũgĩteithia andũ a Kenya kwa ujumla. Nĩ twathoma maũndũ maingĩ tũtoĩ
nĩ twathoma maũndũ ma tĩri atĩ twagĩrĩirwo kwambĩrĩria na tĩri tũkĩambĩrĩria kũrĩma, na twacoka twathoma ũrĩa mũmera wambagĩrĩria, na mũmera ũcio twamenya atĩ nĩ wendaga nutrients, na nutrients icio ciĩna bata mũno na mostly more organic nĩgetha mũmera ũgakũra wĩ mwega. Handũ-inĩ ya Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Na rĩu wagi wa maĩ, irathi njega na nyũmba cia gũkomwo na ũnyihu wa arutani nĩyo mĩhĩnga mĩnene ĩrĩa ĩkoretwo ĩgũmĩire thukuru wa gũthomithia arutani wa Aberdare ũrĩa ũrĩ mwena wa Lesha Opondo Ndaragwa. Kumana na thĩna ũyũ, thirikari nĩ yambĩrĩirie waki wa nyũmba cia gũkomwo nĩ arutwo 800. Kwenja gĩthima kĩa maĩ, ndeto ĩrĩa ĩtanyĩte gũcenjia ũthiũ wa thukuru ũyũ na kũgacĩrithia wonjoria wa matũũra marĩa marigicĩirie. Thukuru wa mathomo ma urutani wa Aberdare ũrĩa ũrĩ mwena wa Lesha Opondo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa nĩ thukuru ũbatiĩ kwamũkĩra na gũthomithia arutwo kuma kaunti-inĩ 5 cia gĩtarũ kĩa Rift Valley, ĩndĩ kwa ihinda iraya ũkoretwo na ũnyihu wa arutwo nĩ ũndũ wa kũgũmĩrwo nĩ mathĩna matiganĩte. Thutha wa gũtangĩka kwa ihinda iraya kũrĩ arutwo wa thukuru ũyũ makoretwo makĩoha thabarĩ ndaya ya gwetha maĩ, thĩna ũyũ ũgĩtanywo gũkinya mũthia thutha wa mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ George Gachagua kwambĩrĩria wenji wa maĩ. Ũmũthĩ tuoka kũhingũra kũneana project ĩno ya hostels nĩgetha ciana citũ ikorwo igĩkoma wega. Nimuona makiati haha wanasema wanalala kwa mabati, ati wanalala kwa freezer. Mna freeze usiku, and when you are asleep you are supposed to be comfortable. So we are going to translate, we are going to make sure that tuna nethire kinyamu kiria kia andu aya nitugwaka hostels ici nigetha ciana citũ ithome wega. Na andũ a gũkũ mũciĩ ndamwĩra ũũ, mũreke ndige siasa, nyambe ndute wĩ, niĩ ndiretha gĩtĩ ndĩnakĩo, gĩtiguo ndute wĩ, inyuĩ nĩ inyuĩ mũkauga ũrĩa mũkwenda. Muona ndutĩte wĩra mũnjĩre njoke kwa Wanjikũ, wako nĩ ngakorwo ndutĩte wĩra mũnjĩre tũthiĩ na mbe, no ndigoke haha kũrumana kwĩrana atĩa rĩrĩ ti ihinda rĩa siasa. Arutwo makoretwo magĩkoma nyũmba-inĩ ciakĩtwo na mabati kũrĩa matetete gũkorwo makĩgũmĩrwo nĩ heho, ĩndĩ rĩu nĩ marorete kũhũmũka thutha wa mũthingi wa mwako wa nyũmba 800 cia gũkomwo gũkorwo ũkĩambĩrĩrio. Board, as this school expands, the workers should come from this area. Sini hivyo, andũ a wĩra maume kũ, maume area rĩkũ, na inyuĩ mũcoke mwake matuka haha, ici ciana nĩ irĩgũra kũgũra kũndũ kũrĩkũ? The economy haha ndĩoka igũrũ, thĩ Ndaragwa ndĩathiĩ na mbere. Ndaragwa andũ meragwo atĩ mathiĩ na gũkũ kĩharũ makone nginya irathi cia tairo, gũtiarĩ kĩrathi ona kĩmwe gĩa tairo. Rĩu nĩ ndĩrenda andũ nao moke Ndaragwa meyonere irathi cia kĩ? Ngĩingĩra Ndaragwa gũtiarĩ bathi ona ĩmwe ya CDF. Tamu ĩno ĩgĩthira ngũkona bathi 5. Gachagua agĩtũgĩria ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ nĩ ũndũ wa kwĩnyitia thengia wa mathĩna matiganĩte. Yeah, we have put up some classes and some of them are yet to be complete. Mheshimiwa, God bless you so much, because we will not only have the classes completed, but we will have a hostel that hosts 680 students. Amen. Kwambatĩra kwa namba ya arutwo na aruti wĩra thukuru-inĩ ũyũ nĩ gũgũtema itemi inene harĩ kũgacĩra kwa wonjoria wa matũũra marĩa marigicĩirie. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Lesha Opondo Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra. Na mũmbunge wa Laikipia Jane Kagiri nĩ acakaĩte ũkĩa ũrĩa ũkoretwo icigo-inĩ imwe cia kaunti ĩno iria nĩ icũngagĩrĩria arutwo a airĩtu kwaga gũthoma hĩndĩ ĩrĩa marĩ na kahinda kao ka mweri
Nĩ wagi wa tauro cia ũtheru. Akĩaria hĩndĩ ya kũheana tauro cia ici, Kagiri nĩaugĩte airĩtu aingĩ makoretwo makĩhũthĩra indo itarĩ njagĩrĩru na amwe makaga gũthiĩ thukuru. Nĩaugĩte nĩegũkorwo akĩheana tauro ici mathukuru-inĩ mothe ma mũingĩ kaunti-inĩ ĩno nĩguo ciana cia airĩtu ikorwo igĩthoma mahinda mothe. Nĩkĩtie ritana kũrĩ andũ a wendi mwega kũnyitanĩra nake gũteithia airĩtu aya. Tuko na program ya kuhakikisha all our girls wako na sanitary towels because saa zingine tunasahau there are people who struggle. Kuna sehemu katika Laikipia County there are students who use leaves, wengine wanatumia vitambaa, wengine wanakosa kwenda shule siku 5. Ukifanya siku 5 kwa kila mwezi, in a whole year that child will have missed school for almost 3 months. Kwa hivyo hiyo ni kitu moja tunafanya ili tuhakikisha our girl children go to school, wanapata elimu na wanapata masomo vile inavyotakikana. So I look forward to completing the whole Laikipia County tour, visiting all our schools and even mentoring our students and telling them we believe in them and we know they are going to succeed in their education ili nchi yetu iendelee mbele. Pia water tanks, tumepata a very good partnership na Kenya Wildlife Service ambao for the first tranche of water tanks wametupatia 150 na hizo 150 zitasaidia nusu ya mashule zetu zipate maji safi na watoto wetu wapate maji safi ya kukunywa. Ile tu ningeendelea kuomba ni juu kiti ya Mama County haina pesa mingi, ningeomba wahisani wengine washikane na mimi tuweze kuhakikisha each and every our schools including the secondary schools wote wamepata water tanks so that tuna harvest ile maji inanyesha, tupunguze ile shida ya kutafuta maji saa zile mvua imekauka na tungeiweka vizuri ile wakati tungekuwa na zile water tanks. Na riboti ĩyo nĩyo ĩgũtũtirihĩra mohoro gĩtaũ. Ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Ũtaũri witũ na njĩra ya Ciiko Auma Wangui wa Mwangi, niĩ ndĩtagwo Mũmbi wa Chege. Nĩtwĩrĩgane. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Alo, Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mavujing, Mr. Sababisha bana kijana wa mamake, siko solo, ceremony master, bonga nao. Check, ba. MC Ghetto Child, but like 90s dance allows you. Ivan Michelle Francis, IMF for short OCD. The ceremony master, MC Ghetto Child, plus DJ Just 254, aka the musical judge. So if you wanna catch a groove, wanna feel the siren vibe. Those are time at a bed you can go re. Kwesi ya kwesi zibai atanama no tiuye. MC Ghetto Child sapana jembe teshi mtu wangu. Tugu dawa zapo K24 Kameme TV 2 channel. Kila saa to Juma pale K24 TV na Kameme